Okay, students, good morning. Today we have to learn about the topic of chapter of second year physics, electrostatic potential and capacitance. So, in this, before going to this topic, what I am saying here, in previous topic, electric charges and fields. So, in this one we will take the electric charge and types of electric charge and properties of the electric charge. And next one we can learn about the electric field lines, electric force lines, and then after we can discuss about the electric dipole. And next one, by using electric dipole we can take the electric field intensity due to an axial line, electric field intensity due to an equatorial line. So in this one we can take a question for a topic for define electric field intensity and calculate the electric field intensity due to a point charge. So the value will be E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. So దీనికి ముందు మనకు విద్యుత్ ఆవేశాలు క్షేత్రాలు అనే లెసన్ దీనికి ముందు మనకు అందులో మనము ఆవేశాల యొక్క రకాలు, ఆవేశాల ధర్మాలు, అదేవిధంగా విద్యుత్ విద్రువము, విద్యుత్ డైపోల్ గురించి, విద్యుత్ డైపోల్ కనుక ఏకైతే విద్యుత్ క్షేత్రం వచ్చినప్పుడు టార్క్ సమీకరణం, అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఒక విద్యుత్ డైపోల్ తీసుకున్నప్పుడు అక్షయ రేఖ పరంగా విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత, మధ్య లంబ రేఖ పరంగా విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత, అదేవిధంగా గాస్ నియమం గురించి నేర్చుకున్నాము. ఆ లెసన్ లో మనకు ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, ఏంటంటే మనకు విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను నిర్వచించి విద్యుత్ బిందు ఆవేశం వల్ల విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతకు సమీకరణం ఉత్పాదించండి. సో ఇది ఏముంది మనకు అక్కడ ఏం రాస్తాం, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. సో ఆ ఫార్ములా మనకు ఇందులో యూజ్ అవుతుంది, డెరివేషన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ we can define the electrostatic potential. So the before going to this one, what I am saying here, how we can define electric current. So the flow of electric charges in a conductor, it is called electric current. Or so what I am saying here, I is equal to Q by T, I is equal to delta Q by delta T, I is equal to dQ by dt. So number of flowing of the charges per unit time in a conductor, it is also called electric current. The electric current is represented by I. And next one, the electric current, we can take the SI units of amperes. So the electric current is measured by using the electronic device is called ammeter. So మనకు విద్యుత్ ప్రవాహము అంటే ఏంటి, మనకు ఏదైనా ఒక వాహకంలో ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహాన్ని ఏమంటామంటే విద్యుత్ ప్రవాహము అంటాం. స్వేచ్ఛా ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహాన్ని ఏమంటామంటే విద్యుత్ ప్రవాహము అంటాం. ప్రమాణ కాలంలో ప్రయాణం చేసే ఆవేశాల సంఖ్య ఏమంటామంటే విద్యుత్ ప్రవాహం అంటాం. దేని చదువుస్తాం మనం దాన్ని, I చదువుస్తాం. I is equal to ఫార్ములా మనకు Q by T or dQ by dt, delta Q by delta T. మరి విద్యుత్ ప్రవాహం ఎందులో కొలుస్తాం మనము, ఆంపియర్లలో కొలుస్తాం. ఏ పరికరాలను ఉపయోగించి కొలుస్తాం మనము, అమ్మీటర్ అనే పరికరాలను ఉపయోగించి మనం కొలుస్తాం. సో ఇన్ దిస్ వన్ we can learn about the first physical quantity is electrostatic potential. What I am saying here, electrostatic potential. So the electrostatic potential or electric potential, it is represented by the term will be used V. So I am writing about the formula for, so the potential or electrostatic potential is equal to, what I am writing here, work by charge or electric charge. So I can write V is equal to W by Q naught or W by Q. So how we can define electrostatic potential? It is very important for definition. So what I am writing here, the ratio between the work to electric charge is called electrostatic potential. Or what I am saying here, work done per unit positive charge, work done per unit test charge, it is called potential, electrostatic potential. So the ratio between the work done by the force, applied force. So we can take the work done, it is called work. So work to electric charge is called electrostatic potential. Or work per unit positive charge, it
it is also called electrostatic potential. So the electrostatic potential, it is represented by V. So what I am writing here, V is equal to W by Q naught, where W is the work, Q naught is the unit positive charge or the electric charge. We can also represent it by V is equal to W by Q or V is equal to W by Q naught. So where we can take the SI unit of electrostatic potential. So what I am writing here, SI units of electrostatic potential. So we can take the W. W is nothing but work. So the work SI units are joules. So I simply represent it by J. And next one, joule for Q naught or Q. Q is the electric charge. Electric charge will be measured in terms of coulombs. So joule for coulomb is the SI unit of electrostatic potential. Next one, we can take the direct value is volts. Simply we can write by V. So the electrostatic potential will be measured in joule for coulomb, or the electrostatic potential will be measured in terms of, we can take the volts. So the electrostatic potential will be used to measure a device is called, the electronic device is called voltmeter. So what I am saying here, voltmeter. So voltmeter is a device is used to measure the electrostatic potential or electromotive force or potential difference between the two ends of the conductor, current carrying conductor. So what I am saying here, by using voltmeter we can calculate the, measure the electrostatic potential. So what I am writing here, electrostatic potential. And second one, so we can take by using the potentiometer, so we can determine the potential difference. And then last one, we can measure the EMF, means electromotive force of the cell. So the electromotive force of the cell as well as the potential difference and also the electrostatic potential. So these three physical quantities are measured by using the voltmeter. So the voltmeter is a device is used to measure the electromotive force, potential difference as well as electrostatic potential. And the voltmeter symbol is, we can represent the voltmeter symbol. So the voltmeter is represented by the schematic symbol of the voltmeter. So it is represented by V. So this is a symbol for voltmeter. I can take the another circuit. This is represented by, so V. This is also called voltmeter. So ఇక్కడ మనం ఏమో చెప్తాము, స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్. పొటెన్షియల్ అంటే ఏమిటి? సో ఆ పొటెన్షియల్ ఎస్ఐ ప్రమాణం ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా కొలుస్తాము? అయితే ఇక్కడ ఏమని చేస్తున్నాం, స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ దేంతో చేస్తున్నాం మనము, V చేత చేస్తున్నాము. సో ఏం రాస్తున్నాము, పొటెన్షియల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పని బై విద్యుత్ ఆవేశము. అంటే ఏం చెప్పాలి, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ దేంతో చేస్తున్నాం మనము, V చేత చేస్తున్నాం. పనిని దేంతో చేస్తున్నాము, W చేత చేస్తున్నాం. ఆవేశాన్ని దేంతో చేస్తున్నాం, Q లేదా Q naught ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం. సో ఇక్కడ ఏమని రాస్తున్నాం మనం, V is equal to W by Q naught. ఏమని చెప్తున్నాం అంటే, ఏకాంక ఆవేశంపై Q లేదా Q naught లో ఆవేశము, ఏకాంక ఆవేశంపై పని చేసే బలాన్ని ఏమంటాము అంటే మనము స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ అంటాం. ఓకేనా? ఏకాంక ధనావేశంపై పనిచేసే పనిని ఏమంటాము అంటే మనము స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ అంటాం. ఆల్రెడీ మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో మనకు కూడా అసలు ఏంటది, E is equal to ఫార్ములా E is equal to F by Q naught. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాను, V is equal to W by Q naught. ఇక్కడ ఏం చెప్తాము మనం, ఏకాంక ధనావేశంపై పనిచేసే బలాన్ని ఏమంటామంటే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత అంటాం. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా, ఏకాంక ధనావేశంపై పనిచేసే పనిని ఏమంటాము అంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమన్నా స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ అంటాం. సో దాని ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు W by Q naught. స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ కు పని బై విద్యుత్ ఆవేశము లేదా ఆవేశము. మరి దీని కొలవాలి మనం, ఎస్ఐ ప్రమాణం. పనికి ప్రమాణం ఏంటి, మనకు పనికి శక్తికి ఒకే ప్రమాణం కలిగి ఉంటుంది. ఏంటి అది మనకు, జౌల్. అంటే ఇక్కడ J అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ తర్వాత Q naught. Q naught అంటే ఏంటి, ఆవేశం. ఆవేశము విద్యుత్ ఆవేశానికి ప్రమాణం ఏంటి మనకు, కూలుంబ్. జౌల్ ఫర్ కూలుంబ్. ఏంటి మనకు ఎస్ఐ ప్రమాణం దేనికి, స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్. డైరెక్ట్ మనం తీసుకోవాలి, అవే వేసుకున్నప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాం అంటే వోల్టులు. దేని చేత మనము V చేత ఇస్తున్నాం. మరి ఈ వోల్టులను ఏం చేయాలి, మనం కొలవాలి.
అంటే స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ వోల్ట్లలో కొలుస్తున్నాం. ఏ పరికరాన్ని ఉపయోగించి కొలుస్తున్నాము? వోల్ట్ మీటర్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించి మనం ఏం చేస్తాం అంటే స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ మనము లెక్కించవచ్చు, కొలవవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను రాష్ట్రం ఒకసారి ఒక 3 భౌతిక రాశులు రాష్ట్రం. ఏంటిది? ఫస్ట్ది పొటెన్షియల్, స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్. ఏం చదివిస్తున్నాం మనము? వి చదివిస్తాం. పొటెన్షియల్ తో స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ అన్న రెండు ఒకటే, రెండింటి ప్రమాణాలు వోల్ట్లే. రెండోది పొటెన్షియల్ భేదము, ఒక వాహకం యొక్క 2 చివరల మధ్య, ఒక తీగ యొక్క 2 చివరల మధ్య వాటి భేదాన్ని కొలవడానికి మనం ఏం వాడతాం అంటే వోల్ట్ మీటర్ వాడతాం. పొటెన్షియల్ భేదము. మూడోది ఏంటంటే విద్యుత్ చాలక బలం, ఒక ఘటం యొక్క విద్యుత్ చాలక బలం. ఈ 3 భౌతిక రాశులను కూడా స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ లేదా పొటెన్షియల్ భేదాన్ని, అదేవిధంగా విద్యుత్ చాలక బలాన్ని కొలవడానికి ఏ పరికరం వాడతాము అంటే వోల్ట్ మీటర్ అనే పరికరం వాడతాం. ఆ వోల్ట్ మీటర్ యొక్క సాంకేతం ఒకసారి మనము ఒక సర్కిల్ రెండు కూడా టెర్మినల్లు, 2 ధ్రువాలు, 2 వేర్వేరు ధ్రువాలు, 2 వేర్వేరు ధ్రువాలు, ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఏంటి మనకు? వోల్ట్ మీటర్ యొక్క సాంకేతము. సో ఇది మొత్తం మన దీనికి సంబంధించింది స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్. నెక్స్ట్ వన్ we can discuss about our first topic, the first 4 marks question and important one. So I can write about in previous class, previous chapter electric field and charges, we can take the define electric field intensity and you can determine calculate the electric field intensity due to point charge. So what I am saying here, electrostatic potential due to a point charge. Now we can calculate so I can write about the electrostatic potential due to a point charge. ఏమని చెప్తున్నా ఇక్కడ మనము? బిందు ఆవేశం వల్ల స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ కు సమీకరణం. అలా మన ప్రీవియస్ క్లాస్ లో బిందు ఆవేశం వల్ల విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత సమీకరణం ఆ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. దాని ఫార్ములా ఏం రాస్తాం మనము? E is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square. Small q or capital Q, we can take any one. సో ఇదేంటి మనకు? స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ సమీకరణం. దీనికి సంబంధించినది బిందు ఆవేశం వల్ల ఏర్పడే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత సమీకరణం మన 4th లెసన్ లో వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాము? the electrostatic potential due to a point charge. So listen carefully, it is a very important question. So what I am saying here, we can take a point charge. The point charge is represented by capital Q at point O. So I will take the point charge. So this is the point charge. So this point charge, it is represented by Q at point O, and at a distance we can take the test charge. It will be represented by point P. Now we can calculate the electrostatic potential due to plus Q charge at point P. So the distance between the O and P. What I am saying here, this is the point O, point P. Point charge is Q. So the distance between the O and point P, it is represented by small r. And next one. Now we can take a test charge. The test charge will be, we can take from the point of, I can write about the, we can take the another point P dash. Now we can take the test charge from infinity distance. So the test charge will be, this is the P dash, unit positive test charge. So plus 1 coulomb. So what I am saying here, let we can take the point charge. The point charge is Q. At point P, the distance between O and P, it is represented by R. Now we can calculate the electrostatic potential at point P. So due to point O, so the distance between the O to P dash. What I am saying here, the distance between from O to P dash. So it is represented by R dash. Now we can take the, so what I am writing here, from O to P, the distance is R. From O to P dash, the distance is R dash. Now we can calculate the electrostatic potential at point P.
So what I am saying here, a unit positive test charge, this will be unit positive test charge, we can take from infinite distance opposite to the electric field. So where is the point charge, it can exist in the around the space, it can exist the electric field. So we can take the unit positive charge from infinite distance at a point P dash. Now we can calculate the electric field intensity at a point P dash. So what I am writing here, electric field intensity. What I am saying here, electric field intensity at point P dash. So I can write the value of E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So Q by R dash whole square. So I can write about this one, electric field intensity due to Q at P dash. So now we can calculate the electric field intensity at P dash. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So we can take from O to P dash due to Q. So I can write about the Q, and the distance between O to P dash is R dash. So I can write R dash square. So in this equation, E is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R square. The same one we can take, instead of R distance, we can represent R dash. Now the force acting on the charge. So I can write the force acting on the charge. F is equal to formula EQ naught or EQ. Now we can take the F is equal to, E value will be E is equal to formula 1 by 4 pi epsilon naught Q by R dash square into Q will be unit positive test charge. So plus 1 coulomb. So I can write 1. Next one. So F is equal to formula 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, R dash square. So this is the force acting on the unit positive test charge. We can determine the electric field intensity at point P dash and force acting on the unit positive test charge. Then F is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R dash square. Where R square, where instead of R we can take R dash square. Now we can take the value of the point charge will be placed in the P dash. Now in the path of we can observe P dash to P. What is our aim? The unit positive test charge will be taken from infinite distance to point P. So the test charge will be placed on the P dash. Now we can take the path followed by the infinite to P. We can take a small element. Suppose the unit positive test charge will be moved a small distance. The distance will be represented by delta R dash. Now the work done on the unit positive test charge, it is represented by dr delta W is equal to minus F dot delta R dash. Instead of delta we can take D. So why? Because we can take minus. So the unit positive test charge will be replace from infinite to P point opposite to the electric field. So it can represent the negative one. So delta W is equal to minus F dot delta R dash. Now we can apply the integration. So integration of delta W is equal to integration of minus F dot delta R dash. We can take the unit positive test charge from infinity distance to R distance. So where is the R? O to P is the R. O to P is the R. So infinity to R. Now integration of dx is equal to x. Integration of dw is equal to w. Integration of delta W. So it is represented by W is equal to minus infinity to R. So where F is the force value will be 1 by 4 pi epsilon naught Q by R dash square into delta R dash. Now I can write W is equal to minus, we can write the constant values of the constant value Q by
4 pi epsilon naught. So integration of infinity to r 1 by r dash square delta r dash. Now we can take w. W is equal to minus q by 4 pi epsilon naught integration of 1 by x square. So what I am saying here, integration of, I can write the formula, integration of 1 by x square with respect to dx is equal to minus 1 by x. So we can take the integrals. So I can write the integration of 1 by r dash square. So I can write minus 1 by r dash. So the limits are, we can take from infinity to r. So there is a integration. So what I am saying here, first one, the integration of delta w, integration of dw. So integration of delta w is equal to w, integration of dw is equal to w, integration of dx. What I am saying here, integration of dx is also x. So in the same one, the integration of x square is the mathematical, we can take the mathematical formulas of the integration. So the integration of 1 by x square with respect to dx is equal to minus 1 by x. Instead of 1 by x square, we can take 1 by r dash square. So it will be is equal to minus 1 by r dash. So I can write minus 1 by r dash square. So the final formula will be w is equal to, what I am writing here, minus q by 4 pi epsilon naught into, so first one we can substitute the upper limit minus lower limit. So instead of r dash, we can take minus 1 by r and minus of, we can write minus 1 by infinity. So this one very clearly observe that one. So we can substitute the values of instead of r dash. So first one is the, we can substitute the upper limit. So upper limit is the r. So minus 1 by r. Where r dash we can take r. Minus of minus 1 by r dash we can take lower limit. Infinity. So next one, w is equal to minus q by 4 pi epsilon naught. We can write minus 1 by r, minus into minus plus 1 by infinity will be 0. So w is equal to minus into minus plus. So I can write w is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. Now we can find the only work. And next one, by definition of potential, electrostatic potential. So we can take the definition. The formula will be V is equal to W by Q naught or W by Q. So we can substitute this value. V is equal to, where W we can take 1 by 4 pi epsilon naught Q by R whole by Q naught. Q naught is the unit positive test charge. It will be 1. So whole by 1. So V is equal to, we can write V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. So this is the final equation. So this is a very important for 4 marks fraction. There is a important point of the integrations. So the integrations will be, we can take integration of dw is equal to w, integration of 1 by r dash square is equal to minus 1 by r dash. So the final formula will be represent the electrostatic potential due to the point charge. The point charge will be q. So where is the r is the distance. We can take also position vector along o to p. Along o to p, this is the position vector. So ఒక బిందు ఆవేశం వల్ల స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ కు సమీకరణ ఉత్పాదించండి. ఇది ఫస్ట్ టాపిక్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగినలో ఏమని చెప్తున్నాం ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. ఇందులో మనకి ఏం తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఒక బిందు ఆవేశం తీసుకున్నాం. బిందు ఆవేశం q. ఏ బిందు దగ్గర, o అనే బిందు దగ్గర తీసుకున్నాము. p అనే బిందువు ఎంత దూరంలో ఉంది మనకు, p అనే బిందువు నుండి r దూరంలో ఉంది. అంటే బిందు ఆవేశం అయితే తన చుట్టూ విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని వ్యతిరేకంగా ఏం చేయాలి, ఒక ధనావేశాన్ని అనంత దూరం నుండి p అనే బిందువు వరకు తీసుకురావాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఒక p డాష్ అనే ఒక బిందువు ఎక్కడ నుండి o అనే బిందువు నుండి p డాష్ వరకు దూరాన్ని ఏమంటున్నాం, r డాష్ అంటున్నాము. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఏకాంత ధనావేశం ఇన్ఫినిటీ అనంత దూరం నుండి ఎక్కడికి వచ్చింది, p డాష్ వద్దకు వచ్చింది. అలాంటప్పుడు p డాష్ బిందువు వద్ద మనం ఏం చేస్తున్నాం, విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత లెక్కిస్తున్నాము. ఒక బిందు ఆవేశం వల్ల ఏర్పడే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత సమీకరణం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 π ఎప్సిలాన్ q బై r స్క్వేర్.
ఇక్కడ ఎక్కడైతే r ఉందో ఆ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ r డాష్ దూరంలో ఉంది కాబట్టి E is equal to 1/4π q by r డాష్ స్క్వేర్ వస్తుంది. అది ఇక్కడ ఏమండి ఏమని చెప్తున్నాం p డాష్ బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత ఈ సమీకరణం వచ్చిన తర్వాత మరి ఇక్కడ నుండి మనం ఇక్కడ తీసుకురావాలి అంటే దానిపై ఏదైనా బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు పని జరుగుతుంది. ఆ పనికి సమీకరణం F is equal to E q naught. ఇది ఎక్కడ రాస్తాం ఒకసారి మన సమీకరణం ఉంది ఆల్రెడీ మనకు E is equal to విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత E is equal to సమీకరణం E is equal to F by q naught. దీని నుండి F is equal to రాస్తాం మనము E q naught అని రాసుకోవచ్చు ఇదే సమీకరణం నుండి. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ మనం చూడండి E is equal to F q naught లేదా q E is equal to F is equal to E ఈ వాల్యూ ఇక్కడ రాస్తున్నాం మనం q అంటే ధనావేశం కాబట్టి 1 రాస్తున్నాం F is equal to 1/4π q by r dash స్క్వేర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం పనిని కనుక్కోవాలి. మనం అనంత దూరం నుండి ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన మనము p డాష్ నుండి p కి వెళ్ళే క్రమంలో ఒక అతి స్వల్ప దూరం కదిలినప్పుడు మాధ్యమిక దూరం కదిలినప్పుడు ఏమైతే డెల్టా r డాష్ దూరంలో మార్పు అప్పుడు ఏమైతే జరిగిన పనిలో మార్పు జరుగుతుంది కాబట్టి d డాష్ డెల్టా డాష్ డెల్టా w is equal to minus f dot delta r. ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే రుణాత్మక పని జరుగుతుంది విద్యుత్ క్షేత్రానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఆవేశాన్ని తీసుకొస్తున్న ధనావేశం కాబట్టి అక్కడ నెగిటివ్ రుణాత్మక సింబల్ తీసుకుందాం. సో మనం మొత్తం పని కావాలంటే దాన్ని సమాకలనం చేయాలి. చూడండి సమాకలనం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dw is equal to ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడికి ఇన్ఫినిటీ అనంత దూరం నుండి r దూరంలో ఉన్న బిందువు వద్దకు తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ నుండి r ఇన్ఫినిటీ నుండి r minus f dot delta r డాష్. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dw ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dy y అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dw w అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx x అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమైంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dw డెల్టా w కాబట్టి w అవుతుంది is equal to minus 1 by మన ఇన్ఫినిటీ టు r ఇంటిగ్రేషన్ 1/4π q by r. ఎక్కడైతే f ఉందో ఆ బలానికి సమీకరణాన్ని ఇక్కడ అక్కడ రాస్తున్నాం మనం మళ్ళీ. చూడండి ఫస్ట్ E కనుక్కున్నాం ఈ తర్వాత f కనుక్కున్నాం f తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం పని కనుక్కుంటున్నాం మరి. ఆ పని ఇక్కడ రావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం ఎక్కడైతే f ఉందో రాస్తున్నాం రాసిన w is equal to ప్లస్ q by 4π స్థిరాంకం కాబట్టి బయట రాస్తున్నాం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ r 1/r డాష్ స్క్వేర్ డెల్టా r డాష్. ఇక్కడ మనకు సమాకలనం వచ్చింది ఏంటంటే మనకు w is equal to minus q by 4π epsilon naught minus 1/r డాష్. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక పక్కన రాసిన ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/x స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/x స్క్వేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు dx అది ఏమైతుంది మనకు దీనికి సమానం -1/x కు సమానము. సమాకలనానికి సూత్రం అది మనకు. అది ఎక్కడైతే మనకు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/r డాష్ స్క్వేర్ ఉందో అది ఏం రాయాలి మనము -1/r డాష్ అంటే తర్వాత ఏం రాయొచ్చు మనం ఇక్కడ ఆ అవధులైన దాంట్లో ప్రతిక్షేపించాలి. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సమాకలనం చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎగువ అవధిని ప్రతిక్షేపించిన తర్వాతనే దిగువ అవధిని మనం ప్రతిక్షేపించాలి. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి 1/x ఉంది ఇక్కడ రుణాత్మకం లేదు 1/x ఉంది అనుకోండి 1/r minus 1/infinity అంటే ఇక్కడ రుణాత్మక సింబల్ ఉంది కాబట్టి -1/r రాస్తున్నాం -x మళ్ళీ ఏం చేయాలి -1/infinity అన్నారు. అదే విధంగా ఇక్కడ రాస్తాం మనం రాసిన తర్వాత చూడండి w is equal to -q by 4π epsilon naught -1/r minus of -1/infinity ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయితే 1/infinity 0 అయితే కాబట్టి ఇక్కడ మనం -1/r అని రాస్తున్నాం మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి w is equal to 1/4π epsilon q by r. నెక్స్ట్ తర్వాత మరి దీని ప్రకారం మనకు పొటెన్షియల్ నిర్వచనము పొటెన్షియల్ మనం సమీకరణం రాసుకున్నాం. ఆ పొటెన్షియల్ సమీకరణం ఏంటిదో మనం తీసుకున్న సమీకరణం ఏంటి అక్కడ ఆ రెండింటికి సంబంధించింది v is equal to w by q naught. ఇక్కడైతే w ఫస్ట్ మనం ఏం చేసినాం విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను కనుక్కున్నాం విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత. రెండోది ఏం చేసినాం బలాన్ని కనుక్కున్నాం. మూడోది ఏం చేసినాం మనము పనిని కనుక్కున్నాం. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఏమైతే ఇక్కడ చూడండి v is equal to w by q naught E is equal to q naught. ఈ q naught అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు q naught అంటే ఏంటి +1 కూలుంబ్ ఏకాంక ధనావేశము అన్నాడు. అందుకే v is equal to 1/4π epsilon q by r అనే సమీకరణం వస్తుంది. సో ఇది మొత్తం కూడా మనకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. దీని మీద మనకు ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది మనకు. సో we can take the related problem of the electrostatic potential due to a point charge. So the problem will be calculate the potential at a point P due to the charge of 4 into 10 power minus 7. So the charge will be 4 into 10 power minus 7
coulomb from infinity to the point P. So we can determine the charge value and located 9 centimeter away. So we can take the value of 9 centimeter. Distance will be 9 centimeter. So we have charge value and we have the distance value. So now we can calculate the potential value. So the potential will be, we can write the electrostatic potential. So formula V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. So what I am writing here? Q by R. So this is the formula for calculating the electrostatic potential. మనకు ఒక ఆవేశం ఇచ్చిండు. ఆవేశం ఏంటి అక్కడ? ఆ బిందు ఆవేశం ఎంత? మనకు 4 × 10⁻⁷ కూలుంబ్స్ ఒక ఆవేశం ఇచ్చిండు. అది O నుండి P వరకు ఉన్న దూరం ఎంత అన్నాడు? 9 సెంటీమీటర్లు అన్నాడు. అలాంటప్పుడు ఏమనుకోవాలి మనకు? స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ కనుక్కోమన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఒకసారి చూడండి. V is equal to, so this is the charge and this is the distance R. So in ఎందులో ఉంది? మనకు సెంటీమీటర్ లో ఉంది. Now we can convert R is equal to in meters. 10⁻⁻² meters. And next one, V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught value. Already we know the value of 1 by 4 pi epsilon naught, 9 into 10⁻⁹ into the Q value will be 4 into 10⁻⁻⁷ coulombs whole by 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. R will be 9 into 10⁻⁻². Now the electrostatic potential V is equal to, we can cancel the 9 value. So we can write 4 into 10⁻⁹ into 10⁻⁷ whole by 10⁻⁻². Now we can, V is equal to 4 into 10⁻⁹, 10⁻⁻², 10⁻⁻². So 10⁻⁵. Now V is equal to 4 into 10⁴ volts. So we can calculate the electrostatic potential. So మనం ఏం చేస్తాం? స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ కనుక్కుందాం. మనకి ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ? ఒక ఆవేశం ఇచ్చింది. ఏంటది? Q is equal to 4 into 10⁻⁷ కూలుంబ్స్ ఇచ్చింది. O నుండి P వరకు ఉన్న దూరం ఎంత? 9 సెంటీమీటర్స్ అంటే 9 సెంటీమీటర్లు. సెంటీమీటర్లో ఉంది కాబట్టి ఎందుకు చేంజ్ చేసుకోవాలి? మీటర్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో 9 into 10⁻⁻² మీటర్స్. ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఈ బిందు ఆవేశం వల్ల స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ కనుక్కోమన్నాడు. సో మనకు బిందు ఆవేశం వల్ల స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ సమీకరణం V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. సో ఆ సమీకరణం తీసుకొని అందులో 1 by 4 pi epsilon naught వాల్యూ తెలుసు మనకు. ఏంటది? 9 into 10⁹. నెక్స్ట్ Q by R వస్తుంది. ఇక్కడ Q వాల్యూ ఎంత? 4 into 10⁷. సో R వాల్యూ ఎంత? 9 into 10⁻⁷. క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది 4 into 10⁴ వోల్ట్ కు సమానం. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కనుక్కోమన్నాడు. ఇక్కడనే మనకు ఏమన్నాడు? అందులో బి క్వశ్చన్, hence obtain the work done in bringing the a charge 2 into 10⁻⁹. So 2 into 10⁻⁹ coulombs from infinity to point P. So now we can calculate the work value. So the work value will be, ఇదేంటి మనకి ఇక్కడ? పాయింట్ చార్జ్. When you can observe this diagram, this is the point charge. The point charge will be 4 into 10⁻⁷, and you can take the 2 into 10⁻⁹ coulomb. So the distance between point P 9 centimeter. Now we can calculate the work value. So the work value we can take from with respect to the 2 into 10⁻⁹. So we can take the formula V is equal to W by Q naught. Electrostatic potential V is equal to formula W by Q naught, where W is equal to, we can write V Q naught, where W is equal to V. V means electrostatic potential. So already we determined the electrostatic potential. 4 into 10⁴. 4 into 10⁴ into Q naught. So 2 into 10⁻⁹. So W is equal to 4 into 2, 8 into 10⁴, 10⁻⁹. So I can write 10⁻⁵.
పొటెన్షియల్ ఆవేశం ఏంటి మనకు 2 into 10 power minus 9 కూలంబ్స్ ఆవేశాన్ని అనంత దూరం నుండి తీసుకురావడానికి ఎక్కడ తీసుకురావాలి ఈ ఆవేశం దగ్గర తీసుకురావడానికి చేయవలసిన పనిని కనుక్కోవాలి ఆ పనికి సమీకరణం ఏంటి W is equal to మనకు ఆల్రెడీ మనకు V is equal to W by Q naught మరి దీని W is equal to ఏమైతది V Q naught అయితే అప్పుడు W is equal to ఏం రాయొచ్చు 4 into ఇక V అంటే ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నాం ఏంటి దీని వల్ల మనకు 4 into 10 power minus 1 కూలంబ్ వల్ల బిందు ఆవేశం వల్ల ఏర్పడే స్థిరవిద్యుత్ పొటెన్షియల్ 4 into 10 power 4 సో 4 into 10 power 4 ఏ ఆవేశాన్ని తీసుకొస్తున్నాం 2 into 10 power minus 9 ఆవేశాన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాం ఈ రెండింటి రిజల్ట్ ఏమైతే W is equal to 8 into 10 power minus 5 జౌల్ పనికి శక్తికి ఒకే ప్రమాణం అది జౌల్ ఇలా స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ వాటి ప్రమాణం ఏమైంది వోల్ట్. So this is the related problem to the electrostatic potential due to the point charge. So in this one we can learn about only the first one. So determine the calculate the electrostatic potential due to a point charge. So ఈ రోజు మనకు నేర్చుకున్న టాపిక్ లో మనకు కావాల్సింది బిందు ఆవేశం వల్ల స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ కు సమీకరణం ఉత్పాదించండి. ఇందులో ఒక రెండు ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉంటాయి గుర్తుంచుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏంటి మనకు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dw and delta w is equal to w ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by r dash square is with respect to delta r dash is equal to minus 1 by r dash. Now we can apply the upper limit and lower limit, then we can calculate the result of electrostatic potential due to the point charge. Okay students, thank you.